Feel like magic. I'll make you feel like magic. I'll make you feel like magic. I'll make you feel it. I'll make you feel like. I see what you want. You be thinking about the way I turn you on. That you see in the oasis in my palm. Take a sip, come on, you beat something easier. I'll make you feel like. Let it talk to me, Baby girl, just slow it down, let your body speak. speak. I know that timing is everything. Got me weak. All I got is infinity, Sit. infinity. Let it talk to me. Just slow it down, let your body speak. I know that timing is everything. Everything. All long I got is infinity. Infinity. You got the vibe and I'm feeling you, girl. Missing my flight cause you show me the world. Your body be talking, I love what I heard. If this is the night, then just give me the word. Give me the word, show me a sign. Tell me you're ready and I'll make you mine. And what I'm sipping and this ain't no lies. Real talk, girl, when me looking at your eyes. I can't see you overanalyze everything, girl. Cause you can't put your trust in everything. But it's a must cause your body keep flirting. Make the rhythm just keep on working. Baby girl, I'm hurting. Cause your body does keep on twerking. But your eyes keep looking and lurking. I got all the time in the world. Let it talk to me. Set it. Just slow it down, let your body speak. Turn it up. I know that timing is everything. Let's do this. All long I got is infinity. Infinity. Let it talk, step, step. Baby girl, don't you worry, not friend. Let it talk, step, step. Look how long me and you fi connect. Let it talk, step, step. Yeah, shake it up, don't you worry, not friend. Let it talk, step, step. Yeah, look how long me and you fi connect. Hold on tight, baby girl, come and look when you brace it back. Tell the DJ turn it up max. Blast it up, ain't no turning back. So long. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. We have ready to sit here. And he's let fly. Denied by an instinctive save. Yeah, he was well placed to deal with that. And it's Reinders. Now that's well seen too. Takes a shot. Oh, terrific save from the keeper. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And we have our very first corner. Chance!
Fair attempt, just the wrong outcome. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, Peter, football certainly runs deep in the Reinders family, but unlike his father or brother, this guy, Tiani Reinders, is someone who can take control of the game from centre midfield. I suspect we're going to see a little bit of everything from him here. He's box to box. Yeah, he would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. Foden. And here's Haaland. And he's decided to go for it. Oh, that was no routine save. Really anticipated that well, didn't he? It's their second corner of the game. That's a sharp pass. And now they can spring out of defence. No, he's not played the ball, that's a foul. Still goalless at the moment. He is through here. Reinders. And he shoots! Oh, split-second reaction. Reinders actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Bernardo Silva making good progress on the right-hand side. Vardiol calmly anticipates. Well, that pass isn't the best. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Oh, that's a key interception. And a goal here just before half-time could mean a great deal. Cherki. Bernardo Silva. And there's green grass ahead of him. Oh, he's got a great chance! Big moment! Massive goal! Well, that's very much changed the complexion. It's also changed mindsets and moods in both teams, and it had to be him. Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. So the first goal of the game. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now, and the other has to tone it down. And the finish! He has done it! And they're at it again in double quick time. And the referee brings the first half to a close. So your views on the first half? Well, Peter, at 2-0, you're faced with the choice of just trying to see the match out or forcing the issue even further. I'd always be inclined to go for the latter, go for a third, especially with a full half of football still to play. It has been a remarkable contest, decorated by goals, and two between them at half-time. And we are already promptly back underway. Montero. Some resolute defending there. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And he's intervened well there. Foden. Now, can they get him away? Oh, well played. That has snuffed out the danger. Great vision. Ruben Diaz cuts it out. Real chance here. Takes a shot! They've done it! Just one in it now. The game takes on a whole new complexion. Oh, delicious. Such devilish curl. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape.
This is threatening to become a really good game. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. That should be the goalkeepers, and it is. Well, Jim, it is abundantly clear that the tone of this game has changed markedly within the last few moments. Well, it has, because the deficit has now been halved, Peter, and because of that, it seems to have developed into some sort of shock for them, and it's going to be very interesting to see how they can take it on from here. Not getting too much time on the ball here. That is good pressing. Matches Nunes hurtling down that right flank. He's gone for goal. And no one is overly concerned about that. Yeah, he's disappointed with himself, but at least his boss is applauding the effort he made. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Matches Nunes. O'Reilly cuts out the pass. O'Reilly getting this one clear. Moved on forwards. Looking to play him in. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And he was quick to react. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Yeah, he just didn't seem to get... Can he finish? That is delicious! That is a gem! An absolute gem! And surely that clinches it. There really is no way back now. Lacking for neither time nor space, it could scarcely have been more straightforward. Well, the defence were being far too casual there, Peter. Far too slow to switch on to the danger. That's the kind of thing that makes managers go crazy. 2 up and very little time left. Surely this is it. So that's it. It is all over. Perhaps not quite utopia, not what was entirely desired, but most importantly, they have the result that was of paramount importance. Good.
Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. If you're just joining us, we are already underway. Who do you think this turns on, Jim? Well, this guy, Gabriel Martinelli, is someone whose game has come on in leaps and bounds since being plucked from relative obscurity, Peter. He's one of the best dribblers in the top flight, and Saka! Well, the finish certainly didn't match the build-up. Well, I think they can breathe a massive sigh of relief then. Such a let-off. Chouameni. And Rodrigo. Bellingham. Valverde. Nicely weighted ball. That is a great pick out. Look at the space here. And he can clear it away. Lovely pass, but can he get there? Courtois claims comfortably. Pretty robust defending. Takes a shot. Oh, split-second reaction. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And we have our very first corner. Madrid have the chance to go the other way. No goals as yet. Good effort from distance. Big relief, it just needed better contact. Arsenal certainly look sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Well, that tackle was certainly sturdy. Now it's Vinicius Junior. And it's Bellingham. He's had it taken off him. Oh no, that was never going to make it. Not getting too much time on the ball here. That is good pressing. Now it's Vinicius Junior. Excellent challenge there, uncompromising. Goulet. And here's Vinicius Junior. Goes for goal! Oh, denied brilliantly! Vinicius Junior is offering a wry smile there. Now it's Martinelli, and that could set him on his way. Well, he got rid because he was under pressure. Now it's Rice. Goes for a shot! Oh, that is rather wayward. Rudiger. And he's away. And there's the shot! And for a moment, time stood still. That's great industry from the front line there. A lot of chasing, a lot of pressure, and they forced the error. Oh, given away. He's through. It's a great chance. Goal!
Arsenal! The breakthrough strike! A momentary lapse exploited with glee. Oh, how can they be so careless, Peter? It's too casual. They were never going to get away with that kind of sloppiness. Arsenal have taken the lead. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now and the other has to tone it down. And that is going to be the final action of the first half. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. On the evidence of what we've seen, Bro, friendly there കളിക്കാം. was genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue that bit more. Arsenal leading 1-0 at the break. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Arsenal really need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this. Shoots! It's a goal! They have grabbed themselves an equaliser. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. Terrific goal, what a super sharp finish. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. That has certainly made things interesting. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Just a talking to, I think. Yes, it is. Asensio. And it's Arda Güler. Can he get it through? And the shot! He's scored! And the game is well and truly turned on its head. And he stuck it away as if laser guided. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Well, this is what we've been waiting for. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. Zubimendi. And here's Eze. Now, who's going to be first to this? He's picked his way through. In he goes again! And he's there to belt it away. Well, he's going to be disappointed with that. Now it's Vinicius Junior. Chips it through. Now it's Mbappe. Mbappe couldn't quite force his way through this time, but boy, he had a go at it. It's admirable, but ultimately he didn't know when to look for support. And he cuts out the supply. Nicely spread. Saka in acres of space out wide. Big header! Oh, the ball's run loose here. Rudiger gets it clear. And it's Eze. He's having a go. Eze out of this world. About as smooth as it gets. What remarkable powers of recovery. Well, this is just incredible. I mean, who would have seen this? Neither manager, I think. It's all happening. He gave it plenty and some. Thrashed it in. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. This is quite a battle. Well, this ought to give them some renewed energy. If anyone's going to win it in normal time, you've got to make them favourites now.
Substitution for Arsenal. Number 14. We have got changes here from both sides, in fact. Still anyone's game, this. One moment can decide it. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Tries to pass it through. Oh, no joy this time. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Number 8, Erdegaard. Number 20, There's a sharp little ball here. 23, Mikel Merino. 5 minutes to add. Now it's Madueke. Can he get on the end of this? Chouameni. Alexander-Arnold. Rodrigo. Now it's Vinicius Junior. Oh, perfectly measured that. Chance for a shot! And that could so easily have gone in. It didn't, and the 90 minutes are up. Well, we can only hope we get an extra-time contest of similar ambition, provided fatigue doesn't begin to play a part. Well, fitness and fatigue, the key factors now as we head for extra time. Stern test this for the endurance, for the character of the players as we head into extra time. Arsenal displayed great character to force extra time from what looked a pretty ominous situation. The question now is, can they go on to win it? It is doable. It's a throw-in. It's going to be another throw. Now it's Goulet. Well, that has not gone well. Saliba. And Nkapie. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus goes on a run down the left wing. Now it's Mbappe. Nkapie. Alexander-Arnold spots it and intercepts. And it's Merino. That's it for the first period of extra time. Well, it has been a punishing game, both physically and mentally. But does either team have what it takes to find a winner? And we're off for the final time. It has been a slugfest. Significant blows landed, but still no knockout. And here's Havertz. Here's a shot! And that's a real chance missed. Havertz has delivered a really costly miss. It could have been their last chance to win it. Oh, he's been caught on it here.
This is intriguing. Next goal critical. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerve. There's the shot! Oh, what about that? Late in the day, this could well be it! There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. That's expertly finished, and he's done that so often. Is number 23. Arsenal take the lead. I just think this has been a lesson in character, togetherness and composure. I think most teams would have crumbled by now, but this refusal to give up is brilliant. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. Now it's Mbappe. He might be in here. Oh, great feat, that. White clears. So that's it. It is all over. So the winners bullish and belligerent after a remarkable collective effort. എന്തോന്ന് മച്ചു ഒന്നും കണ്ണില്ലാന്നാ മനസ്സിലായില്ല എന്തു പറഞ്ഞ് Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Marquinhos cuts it out. Goes for goal!
Oh, that was a brilliant save. Zaire Emery is offering a wry smile there. And we have our very first corner. They've played it short. Turns and goes back. Madrid are looking to go forward now. This looks promising. Kvaratskhelia. And there's the shot! It's run... Oh, he's been caught napping! And the cross comes in. And the keeper gets his hands on it. So it is still 0-0. Oh, they could be caught out here! That'll be a throw-in. Camavinga. Jim, which player is best equipped for this game? Well, Peter, I would think that this fella Valverde's role is going to be so key here. He'll be tasked with pretty much doing everything from covering the back line to winning the ball back, triggering counter-attacks, providing outlets, pressing, as well as being a goal threat. In other words, pretty much everything. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? He's shifting through the gears here. Rodrigo. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up in a setup like this, and everyone is doing just that. You make it sound so simple. Fabian Ruiz! Could be danger here. That's just playing it safe and simple. Valverde. That is good pressure, just hounded him off it. Oh, super ball. And he shoots! Oh, just lacked a decent finish. Dembele clearly felt that distance wasn't an issue, but maybe there were better options for him there. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. Camavinga, and it's Bellingham. Chips it through. Safonov is there to clear. No messing about, just bludgeoned away. And it's Arda Güler. Vitinha. Now Fabian Ruiz. Valverde makes the interception. Tries to play it through. Oh, he's found support out wide. Courtois. And that'll be the final action of the first half. നീ എന്താ പറയുക ലൈവ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്നും കണ്ണില്ല മനസ്സിലായില്ല How do you look back on the first 45 minutes? Solid, very solid actually, Peter. They haven't made much of an impression at the other end, but defensively I think they've got an awful lot right, completely nullifying their opponents. Now they just need to focus on getting a little more creative. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. And hostilities have resumed at the start of the second half. Paris Saint-Germain have been the team that have had the lion's share of the... Foul and a free kick in a very dangerous area. And no surprise, that's a booking. Rodrigo is standing over this one. And we have the first dead ball situation of the game. Rodrigo! Spectacular save! Oh, he's pulled off a fine save. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. Big chance!
Oh, that is rather wayward. Now it's Vinicius Junior. Now it's Rodrigo. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Still waiting for the game to take off here. 0-0. Goulet. Fabian Ruiz. Well, that looks a decent ball. A reprieve, albeit perhaps momentary. And here's Doué. And still, we await the first breakthrough. Oh, he's done very well to take that back. Looking for the run. Mbappe. Real chance. And it's hit the woodwork and out. Chooses to go back. No foul, says the referee. Valverde gets across to intercept that. Well, that has not gone well. Chouameni. That's a little off target. And it's Dembele. Nicely spread. Doué. Chouameni. Fabian Ruiz. And he's had a hit! Oh, belter! A finish right from the top draw. Hello bro, hello bro, That could hello bro. turn out to be a huge There is goal. 4 for him. Hi. Look, before we can even delve into don't know, the detail, hey, buddy. the significance of taking the lead should be our initial reflection, and that's priceless. എന്ത് ചാൻസാ കൊണ്ടക്കളഞ്ഞ എൻ്റെ അമ്മേ. Purest possible contact. What a fabulous strike. I think he's even surprised himself, Peter, in how well he caught that. Paris Saint-Germain are in front now, the game's only goal. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this round, I think. Oh, what has happened here? Bellingham, decent chance! He scores! And once more, we are all square. You score, we score. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. You give him an inch and he'll take a mile. Such immaculate precision. The keeper deserves some Division 2 sympathy പറഞ്ഞാൽ there. ഇപ്പോൾ He may Division not 3 have ആയി. seen that until too late. ഇറങ്ങി ഡിവിഷൻ 2 ഇറങ്ങി. എന്നാലും ഇറങ്ങിയാന്നറിയാമോ? ചതിച്ചു ഭഗവതി. എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒരാവശ്യമില്ലാത്ത കളി അത് ഞാൻ കളിച്ചു. പൊക്കി അങ്ങ് ഇട്ടാ മതി. Both sides then taking this chance to turn to their benches. And that has added a... Oh, he's been caught on it here. Goes for a shot. It's hit the upright. Coming on the field, number 29. Paris Saint-Germain clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Number 24. Substitution. This is intriguing. Next goal critical. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Mendes clears. And they're quick to get it back. Added minute has been indicated. It's not an especially good pass, that. And the shot! Oh, that's incredible! Late in the day, this could well be it! Well, there was to be Hi, no bro, other hi, bro. outcome. Well, you've got to give him credit for pressing Oppo so smart quickly there. ഒപ്പോണ്ട് സ്മാർട്ടെന്നാണ് പറയണേ. അതേ സീ
അല്ല ഒപ്പോണ്ട് സ്മാർട്ടാവും. ഹലോ നീ സ്മാർട്ട് വെച്ച് ഓണാക്കി കളിക്കണേ. Take the lead. Now it's just a question of holding on. Well, look, Peter, I feel I've got to stress Oh, no, that there's still goal. time for another, so we can't be too presumptuous yet. കളി കഴിഞ്ഞടാ. And that's it. ചോരിയോ What a game, what a show. Both sides were It is about their brilliant. business, and that has turned it into quite a spectacle. It's the sort of game after which you feel it's a shame anybody had to lose. Fabian Ruiz picking up the Man of the Match award. No surprise there. Paris Saint-Germain get late. ഒപ്പോണ്ട് മെന്റല് നോയി. അല്ല അടുത്ത ദീപക് മെസ്സി ഒപ്പോണ്ട് മെന്റൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സാധാരണ എനിക്ക് എന്നെയല്ല കുക്കാറ് ഒട്ടങ്ങാനായിട്ട് 1v1 ഇത് കണ്ട അന്ന് നിങ്ങളെന്റെ ഫസ്റ്റിലെ അസാദേ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈവിൽ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നത് ലൈവ് കാണാൻ? ഒരാള്. ഇപ്പൊ 7 പേര് ലൈവ് കാണാൻ. അതാണ് സാധനം. ഞാനേതാ? ഞാൻ ബാഴ്സലോണ. പക്ഷെ അത് ഷുക്കൂറിന്റെ വാപ്പ എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഒരു ചേഞ്ച് വെക്കണല്ലോ. ഇപ്പൊ എഡ്രി DMF ലെവൻഡോസ്കി നടത്താം. സത്യം അവൻ്റെ പാസിങ് അടിക്കണമെന്നും പറയാനില്ല. പാസിങ് ലാസ്റ്റ് ആ ത്രൂ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല പെട്ടെന്ന്. മച്ചാനെ കളിക്കാണ്ടാ, നീ ജയിച്ചാ നിന്റെ ചാനൽ സബ് ചെയ്തിടാ. ഓക്കെ ബ്രോ, അടുത്ത കളി അല്ല മറ്റേ കളി അത് ഞാൻ അതിൽ താരുണ്ട്. And so the calm before the storm. A game this so engraved into sporting history. These two teams have squared up so many times before. It is a rivalry whose significance has never been diluted and never ever will be. All stemming from that simple dread at the very idea of losing each to the other. Everyone here is obliged to win. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Familiar feeling this for you, Jim? Well, what a game this is, Peter. The pressure on both sets of players is tremendous, and they're both expected to win no matter what. It doesn't matter if you're contesting a title, a final, or just playing for pride. This one's always special. And already we're underway here. Looks a foul. Yep, referee's given it. Rudiger is being told in no uncertain terms that this will be his final warning. I don't think you need to be an expert lip reader to know what's being said here.
And it's Rashford. Lovely, now then. No goals as yet. Now it's Rodrigo. Can he get it through? Valverde has it out wide and in space. Rudiger calmly anticipates. Now it's Lewandowski. Great vision. And he's heaved it away. Ball's gone out of play. He'll be disappointed with that. Rodrigo. Oh, that's a vigorous challenge. Rashford succumbs to the pressure. Rashford. Bellingham. It's Vinicius Junior. Now Mendy. He's not played the ball, that's a foul. And no surprise, that's a booking. And this is Lewandowski. Rashford. Rudiger. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. Rafinha. Little pass back. Knocks it into space. Valverde. And it's Arda Güler. And that's clear-cut. It's a free kick. Güler. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. It's a pretty loose pass. Now it's Lewandowski. Now it's Pedri, looking to play him in. Now it's Rashford. It's Rashford! Rudiger. And the referee brings the first half to a close. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Reflections on the first half? Well, I wouldn't say it was the most potent performance, Peter, but defensively, very composed. The scoreline might still be 0-0, but I'm expecting things to open up a bit more in this second half. So, no breakthrough from either side, 0-0 after 45 minutes of action. So we're just settling back into this second half. Barcelona clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Rudiger. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And it's Mendy. Oh, that's a key interception. Still waiting for the game to take off here. 0-0. Now that's a foul. A simple decision for the referee. And the referee has shown him a yellow card. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Well, that's a foul. Free kick's been given. And he's going to have his name taken. Cleared without hesitation. Quarter of an hour into the second half. Aimed beyond the defence. That's good vision.
Nice interception. His positioning was spot on. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? No, that's been intercepted. Now it's Mbappe. Rodrigo. That is a great pick out. He has found the way through. Goes for a shot! Vinicius Junior is flagged offside. അതെന്ത് പൊട്ടക്കളിയാ അത്? സൗണ്ട് ഞാൻ കേട്ടില്ല. സബ്ബർ കണ്ടായിരുന്നു. Attacking perspective, Jim, it's a cagey old game. Yeah, I think it's a scoreline in keeping with what we've seen up to this point. ഏത് The വഴിക്കാ? Texans aren't high in numbers, and we could do with something to spark this contest in the line. Okay, it didn't quite come off. The execution, I think, needs a retry. ആ പിന്നെ ആ കളി ലൈവ് കിട്ടിയുണ്ട്. That is asking for trouble. He's shifting through the gears here. That tackle was certainly ഡ്രിബിള് കുത്തിയതാണത്. Barcelona really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. ഡ്രിബിൾ ആവാത്തെന്ത്? uncompromising. That looks a decent ball. That might be that. ആക്കളെ കൊണ്ടില്ല അല്ലേ? He's just going to have to settle for the draw now. ചെക്ക നമ്മളെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സാധനം കോള It's loose here, and they'll want to and he's had a hit. He's definitely എല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറയട്ടെ, എക്സ്ട്രാ ടൈമിലൊന്നും പോകില്ലേ കളി. ഇതെന്തുവാ പ്ലേസ് ഫുള്ളി അത്ത് എല്ലാരും മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? എത്ര പേർക്ക് യെല്ലോ കാർഡ് കിട്ടിയതില്? എമാലിനെ മാറ്റുന്നില്ല. ഗാവീനെ ഇതാക്കിയാലോ? മറ്റവരെ അറ്റാക്കറെ കൊണ്ടിട്ടാലോ? റൊണാൾഡിനെ അറ്റാക്കി കൊണ്ടിട്ടെ. ചുമ്മാ ഇറക്കണ പോലെ, ശരിക്കും ഇറക്കണ പോലെ. ടോണി ആരോ ടോണി റഷ്ഫോർഡിനെ എമാലിനെ മാറ്റുന്നില്ല. എമാലി കളി ജയിപ്പിക്കും. പിന്നെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഒരു സെൻട്രൽ ബാക്ക് മാറ്റിയിട്ട് റെഡിയായോ? ചെക്കറക്കി ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് ആണ് ഞാൻ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
ആറത് മോനെ. Madrid have the chance to go the other way. 0-0. There's a probing ball. Barcelona could really be more watertight in midfield. Not a trickle. He's getting through. Nicely shaped ball. Now that's well seen too. സമയം തീർന്നു. അവൻ പറയേ ഒരു ഷോട്ട് അടിച്ചു. നിക്കണ്ട ഇതാണ് കളിയൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണത്. ആണോ പൊട്ടൻ പന്ത് കിട്ടിയാർന്നോ? എനിക്ക് ആ പന്ത് കിട്ടില്ല മോനെ. അത് നമ്മളൊരു പെട്ടക്കം കൊള്ളടിക്കണം. ഒരാവശ്യമില്ല. ആ പാസ് കൊടുത്താൽ മതി എനിക്ക്. പിന്നെ ഞാൻ പാസ് കൊടുക്കാണ്ടിരുന്ന എന്താ അറിയോ? അതെന്താ നല്ല അത് ഞാനേ കുറച്ച് ഡിലേ ആയി. കൊല്ലാനും പറ്റിയില്ല. അത് ഞാൻ പൊട്ടത്തരം കാണിച്ചു. എന്റെ പൊട്ടത്തരം കാരണം. എവിടെ കഴിയോ ഏത് Madrid have their opener. It is a goal of real significance. Both teams have run themselves into the ground out there. Does anyone have one last moment of magic in them? Exhaustion, physical and mental. ഞാൻ കൊടുത്താ മതി എനിക്ക്. They have played themselves to a near standstill. What is left in the tank now? Seem to be well there. Mendy threads one in. It's a really well measured ball. Goal kick. സെന്റർ ബോൾ അങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോയെ. പിന്നെ ആർക്കെ ബോൾ കൊടുക്കാനാ? Corner number 2 then. ആർക്ക് ബോൾ കൊടുക്കാനാ? Rashford plays it short. Good ball, good touch. അടിക്കണയോ പോലെ അത് എന്തോ ഓപ്പണാണത്. അയ്യോ സോറി എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക്. Without complication. Madrid are looking to go for and the shot. Fluffed the finish. Has every reason to be disappointed after being played in so He's there to retrieve it. It's good running. Looking for options for movement. Yamal receives it in a wide. ഒന്നും അവനെ സബ്ബാക്കിയാ മതി. എന്ത് പ്രോസ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. കണ്ട സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു ആടോണ്ടായി മൂന്നെങ്കിലും തരാൻ പാടില്ലേ? Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unfortunate. ഞങ്ങൾ രണ്ടോടും കൂട്ടാൻ ആരുണ്ടോ? ഇല്ല നീട് എന്ത് ഷോകാണത്. ഓ ചാൻസ് കണ്ടേമാരുടെ ലൈവ് എടുത്തരാ ഒന്ന് ബാക്കടിച്ച് നോക്കിയാ എന്ത് ചാൻസ് അത്. ഈ കെട്ട് വെക്കും.
സമയം മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. എക്സ്ട്രാ ടൈം പെനാൽറ്റി കൊടുക്കും. ലൈവ് ഇട്ടിട്ട് അത്ര 1 മണിക്കൂറായി ലൈവ് ഇട്ടിട്ട്. 1 hour. ഒന്നും റാണ്ടം കൊടുത്താൽ മതി. റാണ്ടം കൊടുക്കും. റാണ്ടം അയ്യോടാ, ഇവനോട് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലേ. അത് ശോകായില്ല. അല്ല ഇവനോട് ഞാൻ ഫ്രണ്ട് അടുത്ത കളി ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ശോകാക്കി. അത് ശോകായി. വേൾഡ് കപ്പ് കളിക്കാറോ? അവൻ ലൈവിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. വേൾഡ് കപ്പ് അല്ല, ഞാൻ മറ്റേ ഇത് വേൾഡ് ടീം എടുത്തിട്ട് സബ് എൻ്റെ ബ്രോ സോറി, ഞാൻ ഓർത്തില്ല. അത് അവൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പോയാൽ നിനക്ക് 100K സബ് ഉറപ്പാത്. അല്ല അവൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അവനെ തോപ്പിച്ച് അവൻ സബ് ചെയ്യാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു അടുത്ത കളി വരാമെന്ന്. പക്ഷെ ഞാൻ ഓർത്തില്ല പെട്ടെന്ന്. സീനില്ല. കഷ്ടം. മറ്റേ കളിച്ച എന്തായാലും തോക്കും, അത് ഉറപ്പാണ്. അന്ന് ആ തോറ്റോടെ പിന്നെ അതിൻ്റെ അത് പോയി, കോൺഫിഡൻസ് അങ്ങ് പോയി. എൻ്റെ പൊന്നു മറ്റേ പട്ടപ്പട്ടയാണ്. നിങ്ങളുടെ റൂമടാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റൂമടാ പറഞ്ഞത്. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So it's time to let them at it. Well, what a game this is, Peter. The pressure on both sets of players is tremendous, and they're both expected to win no matter what. It doesn't matter. And the finish! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. 5 minutes. Place the keeper couldn't reach. That's just a fabulous finish. Anything that close, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Penetrate first. It is a truly precious lead. Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. It'll be fascinating now to see what kind of reaction it will cause. Rafinha. Oh, he's found support out wide. He is through here. And that is a huge moment in the context of the game. Barcelona with this to equalise. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. Played a game of double bluff here, I think. And that has added a whole new complexion to the game. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's
lose focus after scoring, but you still... Oh, terrible mistake. Chouameni. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Eder Militao. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. Eric Garcia. Yamal. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show football. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up in a setup like this, and everyone is doing just that. You make it sound so simple. Now it's Lewandowski. Pedri. Nothing wrong with that tackle. All one. Short changes him with that pass. Knocks it into space. Lewandowski. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Bellingham might just make this. Yamal. That's a cute ball. The referee's awarded a free. I doubt he'll get too many more chances. Kubasi. Goulet. Lovely pass, but can he get there? Rafinha. Great vision. And that could set him on his way. Oh, that's a key interception. Threads one in. No, that was never going to make it. For half-time. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level taking at half-time. Level taking at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. And we are back on the way. He's got away. Pedri! Offside. Straight offside. Rashford calmly anticipates. Vinicius Junior. He's there to retrieve it. Goulet. And it's Chouameni. Here's Chouameni. And it's Bellingham. Martin did well to step in there. That was more than necessary. Lewandowski He's felt that, hasn't he? A second yellow, and that means red. Well, the protest continues, but in the end, they are defending the indefensible. Lewandowski ni flop ആട്ടോ. ഞാൻ ടോറസിനെ റിസർവ് കൊണ്ടിട്ടാ. കളി മൂഞ്ചി. അതെന്ത് ശോകായി. ഞാൻ ആര് കൺട്രോൾ കളിപ്പിക്കാം. Rashford and the world. Rashford. LMF കളിക്കാൻ പറ്റിയ ആരും ഇല്ലേ?
ഗാവിനെ LMF ഇട്ടതല്ല. റാഫിനെ LMF കളിക്കോ? റാഫിനെ ചുമ്മാ ഇട്ട് നോക്കാം. റാഫിനാണ് ചുമ്മാ ഇട്ട് നോക്കാം. എങ്ങാനും ഏറ്റാല. പക്ഷെ ഞാൻ പൊട്ടണ ടോർസിനെ കൊണ്ട് റിസർവ് കൊണ്ടിട്ട്. Certainly looks appetising, well within shooting range. Yeah, that's such a good position too. Rashford! That's a fine save. Absolutely terrific reflexes, goalkeeping at its very best. കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങ് കളിക്കണായിരുന്നു. കോർണർ നമ്മൾ ഗോൾ അടിച്ചാലോ? Barcelona with the corner. There first. അത് ഗോൾ ഷോകായി പേടിച്ചു പോയാ. ഹെഡ് പിള്ളേരെ. De Jong is there and he can pick it up. Oh, he's burst through. എന്താ അങ്ങനെ സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പോയേ? ഇതുമാതിരി കോമഡി പീസുകൾ കാണിക്കല്ലേട്ടാ. ഞാൻ റഷ്ഫോർഡ് ഗോൾ അടിച്ചത് വിചാരിച്ചത്. ഗാർസിയ മറ്റല്ല കേട്ടാ. ഗോൾ കീപ്പറെ നോക്കിയതാ. നല്ല ഗോൾ. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side. അത്രയും സ്റ്റോപ്പ് കളിച്ചിട്ട് എന്ത് ബോളാണ് അത് കൊടുത്തത്. Closing in on the last quarter of an hour. അത്രയും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കളിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ബോൾ കൊടുക്കണ്ടേ. Valde. Oh, that's fabulous. ക്രോസൊക്കെ ഭയങ്കര ശോകമായിട്ടാണ് മോനെ. എന്താ സംഭവിച്ചെന്താ? ഞാൻ എന്താ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് മോനെ. അത് ഗോളിക്കാണ്. കൊള്ള ഗോൾ കേട്ടാൽ അടിക്കും. എങ്ങനെ ഗോൾ? അയ്യോ ഗോൾ പറ്റി. He's being urged to shoot. 88 മിനിറ്റ് ആയി. അവിടെ ഓർഡർ റഷ്ഫോർഡ് സെന്ററിൽ നിൽക്കണേ. അത് കൗണ്ടറായിട്ട് ഓടണ്ടേ. പിന്നെ അവിടെ അനങ്ങാണ്ട് നിൽക്കണം. കിണ്ടിച്ചെറുക്കൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എന്ത് ഇങ്ങനെ കളിക്കണേ? എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ള ചക്കാതില്ലേ. അനങ്ങാണ്ട് നിൽക്കണം. അനങ്ങാണ്ട് നിൽക്കണം. കൂടെ ഇല്ല. So 90 minutes couldn't produce a winner and we have extra time. And if you're just back, the action is back underway already. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were... അപ്പുറത്തിട്ട് കൊടുക്കണത്. ഞാനത് കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തത്. Valverde with the clearance. Rafinha! And that may just do
എല്ലാരും ഇറങ്ങിയ അതാണ് ബാസ്റ്ററുടെ കോൺഫിഡൻസ്. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful. ശ്രീരാജ് കൊള്ളാം. എല്ലാം എനിക്ക് പറയാം. എല്ലാം കളിക്കണം. ആരെ കളിപ്പിക്കാനത് ഈ റൈറ്റ് എല്ലാം കളിക്കാനുള്ള പ്ലെയർ ഒന്നുമില്ല. കൊച്ചിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കട്ടെ. കൊച്ചു വിളിക്കുന്നു. ഇത് പയ്യനിറക്കി. ചെറിയ പയ്യന്മാരൊക്കെ പയ്യനിറക്കോട്ടെ. പയ്യനെ നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞ് എനിക്കിനി ഇല്ല. So, time for changes on both sides, actually. Barcelona take the lead. ഭയങ്കരമായിട്ട് Now there's a fight. There's the shot. It goes to show he is. ബാക്ക് കണ്ടതിൻ്റെ നിന്നാ ഉണ്ടാവാ സ്വിച്ച് കേട്ടോ. അങ്ങനെ തന്നെ ആക്കണം. ഭയങ്കര ബ്ലോപ്പാട്ടോ. ഭയങ്കര ബ്ലോപ്പായിട്ട് കളിക്കുന്നു. ഒരുത്തം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത് ഓർഡർ മാലേ. നീ എന്തിനാ അവിടെ തന്നെ നിക്കണ ഡാഷ്ബോർഡ്? എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ അവിടെ ഇത് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആയിരുന്നാ? അല്ല ഇന്റർവെല്ലാണ്. അതെന്താ അനങ്ങാത്ത അവിടെ നിന്ന്? എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. പ്രൊലിഫിക് വിങ്ങർ, ട്രിക്സ്റ്റർ, സ്പീഡിംഗ് ബുള്ളറ്റ്, ലോങ് റേഞ്ചർ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് കാർഡ്. എല്ലാരും ചത്ത്. ഒരുത്തനും ഇല്ല. ഒരു തണ്ടർപോടാ. ടോറസിനെ സബ്ബിറക്കിച്ച് റിസർവിൽ കൊണ്ടിറക്കിയതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ പൊട്ടത്തരം. ബെർണലിനെ ഇറക്കിയാലോ DMF-ൽ? ഫെഡ്രീനെ മാറ്റിയിട്ട് ബെർണൽ ഇറക്കട്ടെ. ബെർണൽ ഉണ്ടോ? ഫെഡ്രീനെ തന്നെ അല്ലാണ്ട് ബെർണൽ. പിന്നെയും പയ്യൻ ഇറക്കുന്നു. എത്ര സംഭവം. Exhaustion, physical and mental. Will we find a winner? This has been enthralling. So what do the last 15 minutes have left? He gets big! And there's the goal they've been looking for. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the used. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, I think it's just the reward for their application. They played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. Danny Olmo. എന്ത് ഡിലേ ആ നോക്കി ആ സാധനത്തിന് അടിക്കണേന്. Oh, easy pickings there. Bernal knocks it out wide. Pass is short and sharp. Balde has it out wide and in space. Tromedi clears it away. Added time is up. And there goes the whistle. Barcelona have been forced to do it the hard way, but they have pulled themselves through unwaveringly to win. A great performance.
ഇല്ല ചെറുക്കൻ ഗെയിമിംഗ് മോഡിൽ കയറിയിട്ടില്ല. നിന്റെ കളി പഠിക്കുമായിരുന്നു. ലാഗല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ. സൈക്കോ ഗെയിമർ നമുക്ക് ഒരു ടീമാരുണ്ടല്ലോ. ട്രൈ സീരീസാ. ലാസ്റ്റ് ലെഗ്. അയ്യോ നമുക്ക് ഒരു കൈ നോക്കാം. സൈക്കോ ഗെയിമർ വൈറ്റ്. അങ്ങനെ ലീഗ് ഉണ്ടാ ഇന്റർമിയാമി കളിക്കുന്നത് 3 ലീഗ് 3 ലെഗ്. എന്റെ അനിയൻ കഴിഞ്ഞോളെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സംഭവിച്ചില്ല. 3 ലെഗോ? 3 ലെഗ് ഉണ്ടാ. അത് കൊള്ളാലോ. 3ാമത്തെ ലെഗ് മെസ്സിക്ക് വേണ്ടി. 2 കളി മെസ്സി ഇല്ലെങ്കിൽ 3ാമത്തെ കളി മെസ്സി വേണം. ഉണങ്ങൂടെ രാവിലത്തേക്ക് ഇതാർന്ന് നിന്റെ മിഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ലേ? നിന്റെ ഇതിലാണ്ട് അവന്റെ ഒന്നുണ്ട്. അവന്റെ ഒന്നുണ്ട്. സമയം എത്ര? എന്നാണല്ലോ ഒരു പരിപാടിയില്ല. ഇന്ന് കയറി കിടന്നിട്ട് യാതൊരു പേടിയില്ല. എന്നാണല്ലോ അലയണം. എന്നാളും നല്ല നടക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് നീ ഒന്ന് പേടിക്കുക വേണ്ട. സമയം ഞാൻ ആ സമയമല്ല നോക്കിയേ, ഞാൻ ലൈവിന്റെ സമയം നോക്കിയേ. 1:30. ഇത് ഇവൻ ചാറ്റിൽ വെച്ച് ചോദിക്കണ്ട് കണിയോൻ കളിക്കാന്ന്. ഇതിലും ആൾക്കാരുണ്ടാ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആട്ടാ. ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ലൈവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ചാട്ടം ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാര്. അപ്പം എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. എനിക്ക് കളിയൊന്നും വേണ്ട ലൈവ് ഇടുന്നു. ഇങ്ങനെ കൊണ അടിച്ചോണ്ടിരുന്നാ മതി. കളിയൊന്നും വേണ്ട. കളി വേണ്ട. അവർക്കൊരു എൻജോയ്മെന്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ. കളി എനിക്കിത് പങ്കില്ല കേട്ടോ. എനിക്കിത് പങ്കില്ല. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു സ്മൂത്തി കളിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല. അതാണ് എനിക്ക് സങ്കടം. ഞാൻ കേട്ടല്ലോ. കറുപ്പുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ കറുപ്പുണ്ടാ. തീരെ പറ്റിയതില്ലേ? അനന്തഭദ്രത്തിൽ പോലെയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ രാത്രി തൃശ്ശൂർക്കാരോട് ചാറ്റിങ് ആയിരിക്കും. തൃശ്ശൂർക്കാരിയോട് ഓഫാ കുടിക്കണം നല്ലതല്ല. അത് ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല. കുടിക്കണം ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ വെണ്ണുപിടിയില്ല, കുടിയില്ല. ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണോ കളിച്ച്? അത് സമ്മതിക്കില്ല. ഈ കളി 6 കണ്ട എന്ത് ക്ലിയർ ആണ് ചെയ്തത്. ഭാഗ്യം ലൈവായി വലിയ മോനെ. അത് വേറെ ടീം. ഇത് ബാർസലോണ. ഇത് എങ്ങോട്ടാ നീ പോണേ? It's Rashford! It's loose now and they want to get it back. Was a brilliant save. Well, you get a sense, Peter, that he could almost get to anything today. Yo. Lewandowski, clearly the target here. Yeah, it's only natural if you consider what a great ball he is. ഇത് ഗോളാ. അടിച്ചു. Rudiger attempts a clearance. അവിടെ എന്തില്ലാ
കണ്ടാ ഇത് ലാഗിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തോപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Madrid are looking to go forward now. ഈ ലാഗിലൊക്കെ എങ്ങനെ ഇത് കണ്ടാ കണ്ടാ അത് ഞാൻ വെച്ച ബോളാ. That is good alertness. ഞാൻ വെച്ച ബോളാണ്. Looking for the run. He can run onto that. ഞാൻ മറ്റേത് ഈ കുത്തൻ്റെ പ്രഷർ കുത്തൻ്റെ ഇവിടെ കൊണ്ടേ really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Petri, Lewandowski. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. എന്തു അവിടെ പാസ് He's pulled him up for that പാസ്. challenge. He knew what was coming. That's a yellow card. കണ്ട ചാറ്റ് കണ്ട ലാഗ് ഇത് ലാഗുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ നോക്കണേ. അതാണ് ഞാനിപ്പോ തോറ്റ് വെക്കണേ. ഞാൻ തോറ്റ് വെക്കണ മെയിൻ കാര്യം ഈ ലാഗാണ്. അയ്യോ ഇത് ഭയങ്കര അത് എന്തിന്റെ ആവശ്യമാണ്? Looking to play him in. Can he get on the end of this? എന്തിന്റെ ആവശ്യ കളി? That's really well maneuvered. Militao gets over and intercepts. ചാറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞു അത് ലാഗാണ് കളി. Eric Garcia. ഡ്രിബിളാട്ടാ കാണുന്നത്. Looking for options for movement. Fran Garcia. ടച്ച് ബോളാണോ അത്? സമ്മതിച്ചു. യെല്ലോ കാർഡിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അത് മറ്റേ യെല്ലോ കാർഡ് കിട്ടിയായിരുന്നത്. രണ്ടുപേരുള്ളൂ. രണ്ട് പേര്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നേ. ഇന്നലെ ലൈവിലുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു. ഫോളോ ചെയ്തോണ്ട് ഞാൻ അയ്യോ ഡിസ്ട്രാക്ട് ആക്കണം ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ്. റഫീനൊരു സോളോ റണ്ണാണ് ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ. എന്നൊരു ആവശ്യമില്ലായിരിക്കും പറഞ്ഞ അപ്പൊ അത് കൊടുത്ത് കയറിയാൽ മതി. 2 പറഞ്ഞപ്പോ 4 ആയിട്ടത്. 2 പറഞ്ഞപ്പോ വ്യൂ 4 ആയി. ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം. എൻ്റെ മൈക്കോണാ മൈക്കോണായി കളിച്ചോണ്ടിരുന്നേ. മോനെ ലാഗൊന്നും നമുക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല. നമുക്ക് റാഫീന് ഡബ്ല്യു. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. That's gone loose. ഇത് ഗോൾ കമന്ററി ഉണ്ട്. നമുക്ക് ചാറ്റിൽ കമന്ററി ഉണ്ട്. Now it's Mbappe. Goes for half time. Well, the glass is either 4 ഓൺ ടാർഗറ്റ് 3 ഓൺ ടാർഗറ്റ്. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ 60-ാം മിനിറ്റ് ടോറസ് വരും. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ടോറസ് വരും. നമുക്ക് ടോറസിന്റെ കളിയാണ്. ആ ഗുല്ലർ പറഞ്ഞാണ്ട് അവിടെ ഒരുത്തൻ ഓടുന്നപ്പോ പിന്നെയും പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല. അത് അവനോട് കൈ പിടിച്ചോ കുറച്ചേരം കൈ പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നു. എഡിയോ ചെയ്തോ അത് പൊന്നു മോനെ നീ പൊളി. കൊടുത്തു അത്രയും പൊക്ക ഉണ്ട്. അത് പൊക്കി കയ്യിൽ ലെവൻഡോസ്കി സ്ക്രീനിൽ പോലും ഇല്ല.
ലെവൻഡോസ്കി ലീഗിലില്ല. Once more he proves rigid and robust. അയ്യോ, And that is as far as they're going to go. അവനെ പേടിക്കണം. He's on it. Can he get away? Long ball by the goalkeeper. ഞാൻ വിചാരിച്ചത് He's intervened well there. ഓ, അത് പണിയാണല്ലോ. എന്തിനാ Well, കളി he got rid because he was under pressure. റോഡികാരന് കൊടുക്കല്ലേ? You would think that now Yeah, would be a good minutes time to consider some changes. It's about risk-taking കൊടുത്ത് and മാൻ boldness കൊടുക്കാൻ. now. Are we going to see any activity from the bench? എന്നാല് അത് ശോകായിപ്പോട്ടോ. Threads one in. ഇത് സെന്റർ ഫോൺ Beautifully വലിക്കല്ലേ? weighted. That is a നല്ല brilliant കാലുവെപ്പ്. interception. And he's heaved it away. അതാണ്. അത് ഭയങ്കര ശോകാട്ടോ. അത് ഭയങ്കര ശോക. That's just playing it safe and simple. ഈ കളി എക്സ്ട്രാ ടൈമിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല പറഞ്ഞില്ല. എമാളുടെ ഒരു അടിപൊളി ഗോളാണ് He's നമ്മളിവിടെ managed to get കാണുന്നത്. free. Breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. കൂടുണ്ട്. Barcelona really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. അതാണ് അവൻ Great എന്ത് vision. Pass somewhat off target. ഈ കളി എനിക്കെതിരെയാലോ Pass is ദൈവമേ. intercepted. Knocks it into space. അയ്യോ, മൂഞ്ചി. Tries to pass it through. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. So nothing between them in 90 minutes, and we are in for extra time. ഉറങ്ങു Well, പോയി we മറ്റാൻ. can only hope we get an extra time contest. സായിപ്പിന്റെ Consider our മറ്റേത്. ambition, provided fatigue എനിക്കറിയാം doesn't സായിപ്പിന്റെ begin എനിക്ക് to പറയാം. play a part. So a brief breather and then extra time. അയ്യ, ഞാൻ സബ്ബറക്കാൻ വിട്ടുപോയി. ടോറസ് വരുന്നു. ടോറസ് ഒരു റാഫിനെ മാറ്റാൻ തോന്നണില്ല, കാരണം അമ്മാതിരി കളിയാണ് കളിച്ചത്. റാഫിനെ മാറ്റണില്ല. റാഫിന അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു. റോൾമോലെ LMF കളിച്ചാൽ അതൊരു രോഗമായിരിക്കും. ഐഡിയ ഉണ്ട്. റാഫിനെ LMF കളിപ്പിക്കാം. തീർന്ന Into extra time we go. എന്നാല് ഇവിടെയാണ് യഥാർത്ഥ നായകന്മാർ ജനിക്കുന്നത്. He has found the way through. നല്ല പാസ്. The pass has been well intercepted. Now it's Mbappe. It's not wrong. എംബാപ്പേനെ തബ്ബറക്കടാ. Well, a glitch with the rangefinder there. It's evidence of annoyance. Encourage the pass with an intelligent run, കണ്ടോ? but the pass just lacked pace. വേറെ വഴി. Late in the day. This could well be it. One moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Look at the Ah, manager here. He's നല്ല absolutely fuming, and he has every മൂന്നാ. right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. ദേജാവു ഇല്ലോണ്ടാ. 3 പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ Madrid വിചാരിച്ചു get 3 ഗോളാണ്. themselves into the lead. ഫൗളല്ലേ സാർ അത്? അതൊക്കെ എന്ത് ബ്ലോക്കാ അത്? Bellingham. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് പന്നി. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ബ്രോ. കളി എന്നെ ചാറ്റ് ഓഫാക്കിപ്പിച്ചത് ഒരു പറഞ്ഞ് Well, that is one way to stop him. ആളാണ് ഫൗള്. ഫ്രീക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓ, ഞാനേ ഈ ചാറ്റിൽ 3 വായിച്ചപ്പോ ഞാൻ വിളിച്ചതല്ലേ ഓപ്പോണന്റ് വീക്ക്, അവനോട് പോയി ഉറങ്ങാൻ മൈക്കോണാ
ഞാനിത് നിന്റെ ചാറ്റിൽ ആരാ റിപ്ലൈ ഒക്കെ തരുന്നേ? എടാ അത് വേണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ കണ്ടില്ല, അവിടെ 0 കണ്ടില്ല. അത് ഈ കളിയാരി ഗസ് ആ ഈ കളിയാരി സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കിയിട്ട് ആര് കളി എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് കോപ്പി വർത്താനായി പോയിട്ടാ. ഇല്ല, ജയിക്കും. ഒരുത്തം പറയണ്ട, ഉറങ്ങുപോയി മച്ചാനേന്ന്. നീ ഉറങ്ങണം. നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ആ സാഹിബിനെ കേട്ടണ്ട. നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഉറങ്ങുന്നില്ല ബ്രോ. ഉറങ്ങണം ബ്രോ. ഇവൻ ഉറക്കിയിട്ട് ഉറങ്ങണം. അത് ചുമ ഇത് VS ആയിരിക്കും. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ കണ്ടാ. ആ കോൺഫിഡൻസ് കണ്ടാ. ചാറ്റിലുള്ളവർക്കുണ്ട് കോൺഫിഡൻസ്. ഇത് VS കഴിക്കുന്നത് ഏടാ. PS ആളാർക്ക് final 15 minutes. They have given it everything. It's been grueling. But he will be standing at the muscular approach does pay off here. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. ഏതാ ബ്ലോക്ക്? ഒന്നും പറയല്ല. OP ബ്ലോക്ക്. Barcelona are in a tearing hurry to save themselves here. All they need is one big chance, and it may do the trick. Now then, the ball's come loose, and it's made its way to chance for a shot. ഇല്ല In on the act here. PS ആദ്യം മുട്ട അടിക്കും. അവന്റെ മുട്ട മോനെ തിന്നിത്തരം പറയരുത്. Rafinha has found the net here, of course. Dani Olmo. അടിക്ക് എന്തിനാണ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കണ ബോൾ? ഫൗളല്ലാട്ടോ. Looks a foul. Yeah, referee's given it. നോക്കട്ടെ, ചാടി നോക്കട്ടെ. 5 പേരുണ്ട്. ഒരു സന്തോഷം കേട്ടാ. ആദ്യാട്ടാ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പറയാം. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ്. ചതി ഇതാണ്. ഇത് ചതി കണ്ട. അവന്റെ തലമുടി ഞാൻ സേഫാക്കി. അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? കളി പറ്റില്ലേ? എനിക്കാണ് അവനെ ഉറക്കണേ. അർജന്റീന വേണോ? അർജന്റീന. ഞാൻ ബ്രസീൽ. അർജന്റീന. പോർച്ചുഗലിനെ തൊടണ്ട. മുന്നേഷ് വേണ്ട. ഇവരൊന്ന് ഉറക്കണം ബ്രോ. ഉറപ്പ്. ഞാൻ അർജന്റീന. പോർച്ചുഗൽ എടുക്കണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പോർച്ചുഗൽ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പോർച്ചുഗൽ എടുക്കാം. കണ്ട ഞാൻ പോർച്ചുഗൽ. ഓ നിനക്ക് വേൾഡ് കപ്പ് കളിക്കാനാണ്? എന്നാൽ അർജന്റീന എടുക്കാം. യൂറോപ്പിട്ട് പോകണം. അർജന്റീന ഇയാളെ പാൻറ്റിൽ കൊടുക്കും. ഈ കളി ഞാൻ തോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇല്ലേ ലൈവ് നിർത്തുക. പെസ് ലൈവ് വേണം. ഈ കളി തോറ്റ പെസ് ലൈവ് വേണം നിർത്തും. അർജന്റീന ഫാസ്റ്റ് പറഞ്ഞാട്ടാ. ലൈവ് നിർത്തുന്നില്ല. ഞാൻ നെയ്മർ ആവാൻ ശ്രമിക്കില്ല. എനിക്ക് നെയ്മറിന്റെ കളി മതി. എനിക്ക് റൊണാൾഡോയുടെ കളി വേണ്ട. കാരണം നമ്മൾ വീക്കാ കാര്യം. ഞാൻ നെയ്മറൊക്കെ ഒരേ വൈബാ. യമാനൊന്നും കൂട്ടില്ല. ഞാൻ നെയ്മറൊക്കെ ഒരേ വൈബാ. അർജന്റീന മതി. അത് തന്നെ അർജന്റീന മതി. ഡീമരിയൊക്കെ വിരമിച്ചല്ലേ അർജന്റീന. മോനെ വേൾഡ് കപ്പ്
ഫൈനലിൽ ഡീമരി വേണം, അല്ലാണ്ട് എന്ത് കളി. എന്നൊക്കെ റൊണാൾഡോന്റെ സീസൺ ഇറക്കാം. കെർണാച്ചോ ഡിബാലേനെ ഇവിടെയും ചവിട്ടാണല്ലോ. ഏത് പൊസിഷൻ കളിപ്പിക്കും ഡിബാലേനെ? അൽവാരസിന് പകരം നടക്കാം. ഇത് ബി എസ് കഴിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതെങ്കിലും ജയിക്കണം എന്നുണ്ട്. ജയിക്കണം. 2022 വേൾഡ് കപ്പ് നമ്മൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഡീമരി ഇല്ല. ഡീമരില്ലാണ്ട് ഫ്രാൻസിന് ഗീസ്മാനില്ലേ? ഇതെങ്കിലും ജയിക്കുന്ന ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കളി മാത്രമേ തോറ്റുള്ളൂ. വേറെ കളിയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് ഒന്നേ മുട്ടയ്ക്ക് കണ്ട് തോറ്റ. അത് വിട്. രണ്ടാമത്തെ കളി 3-1 ജയിച്ചില്ല. ആ കളി കണ്ടില്ല ഇവര്. അതാണ്. ഇതെങ്കിലും ജയിക്കുമോ? ഈഗോ റൊണാൾഡോയുടെ ഷീറ്റിലാണ്ട് എന്ത് അർജന്റീന. ഈ കളി ജയിക്കണം. ഇതിലാകില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പകുതി നമുക്ക് സമാധാനം. എന്റെ മെസ്സിയെ തുടക്കം തന്നെ മെസ്സിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കണം. മെസ്സിനെ തുടക്കം തന്നെ അടിച്ച് കൊല്ലാൻ നോക്കണം. ഇന്നെങ്ങനെ ശരിയാ? അയ്യോ, ഈ ജേഴ്സി വേണ്ട. ഇത് ജർമ്മനി ഉറക്കിയ ജേഴ്സിയാ. എന്റെ അമ്മേ, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ശരിയാവും? മേസി യാതിലിക്കടെ കൊണ്ട കമന്റ് പറയിപ്പിക്കാറുണ്ട്. മെസ്സി 26 സീനില്ല. ഷോട്ട് ഇട്ട് ഷോർട്ട് പാസ് ഇട്ട് കളിക്കും ചുമ്മാ. ഈ പൂക്കിച്ചെറുക്കനെ കൊണ്ട് ശല്യായാലും. കൊല്ലിയ കേട്ടാ. ഇതെങ്ങനെ ശരിയാകും? എങ്ങനെ ചക്കൻ ചത്തു? എന്റെ പയ്യനെ കൊന്നു. വാണിംഗ് കൊടുത്തു വിടണോ? വാണിംഗ് കൊടുത്തു വിടണ? എന്റെ റെഫറി അത് കാടാട്ടാ. അതൊക്കെ എന്താ എന്ത് മെസ്സിനെ അത് തന്നെ കോഴ റെഫറി. മെസ്സി ഇല്ല. അയ്യോ, എന്ത് പൊട്ടക്കളിയാ അത്! എന്ത് പൊട്ടക്കളി! അവിടെ കൂടെ വെമ്പം വിട്ടാർന്നാ. പൊട്ടത്തരം കാണിക്കല്ലേ, അല്ലേ തന്നെ മൂഞ്ചിരിക്കുക. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നീ പൊട്ടത്തരോടെയും കാണിക്കും. പയ്യന്മാര് ഇത് കടത്ത് വേണ്ട. ഏതാ ചക്കാക്കി വളച്ചപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി അത് ഗോളാണ്. അതിന്റെ ഇടതുകാലം കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കത് ഗോളാണ്. മാർട്ടിനസ് അതെന്തുവാണ് കാണിച്ചേ? ഞാൻ പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് പാസ് തൊട്ടങ്ങിയ മറ്റേ അതെന്തോ ഡബിൾ ലീഡ് പിടിക്കുക. ശരിക്കും 2018 വേൾഡ് കപ്പ് പോലെ ആയാലും നീ അത് അർജന്റീനയോ?
എന്തിനാ ബാക്കിട്ട് ഇറങ്ങണേ അവസരം രണ്ടെണ്ണം അടിക്കാറുണ്ട്. അയ്യോ ലിഗമെന്റ് എനിക്കാണ് കിഡി. ന്യൂ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഓക്കെ. അത് വേണ്ടായിരുന്നു. അയ്യോ അടിക്കല്ലേ. അയ്യോ പിടിച്ച അവിടെയല്ലേ ഇപ്പൊ ഡി ബോക്സ്. അതേ അടിക്കണ്ട. അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. അത് സൈഡിൽ കൊടുക്കടാ. എന്താ He's blown his whistle for half-time. But it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Reflections on the first half? Well, I'm a little bit worried for them. The way they've looked in they've been exposed. So they might be only one down, but they can't afford to have any more concede another. I know it's an awful long way. Argentina, the dressing room in possession of one building. ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഫേക്കൊക്കെ ആണോ? ഒരാള് ഇറങ്ങി ലൈവിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയാരോ. അത് പറഞ്ഞ ലാഗ് ചാറ്റി ചോദിച്ചു നോക്ക്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ലാഗാ. അതിന്റെ സ്മാർട്ടസ് അല്ലേ ക്ലിയർ ആക്കിയേ? Somewhat less than ideal. Argentina clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. അല്ലല്ലോ ഓഫ് വിളിച്ചു പേടിക്കണ്ട. മെസ്സി കണ്ട മെസ്സി സെലിബ്രേഷൻ ചെയ്താ എന്താ? Argentina are totally dominant in the middle of the park. നല്ല ടാക്കിള് നല്ല പറയും. കണ്ട ചത്ത് ചെറുക്കൻ ഡ്രിബിള് വക്കയിലായിരുന്ന കണ്ട അതെ അത് പെണ്ണായാലും നമ്മുടെ സബ് അങ്ങനെ അവള് കാണണം. നമ്മളങ്ങനെ നിന്നോടെന്തോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കളയെടുത്താല്ല ലാഗ് നീ ആ പന്തൊന്നും എടുക്കും. ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം അതാണ്. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. This is a really whether they can sustain it. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതാണല്ല എടാ ഊമ്പിയലായി വന്നാ എന്റെ പൊന്മച്ചനെ ഇറങ്ങി പോവും. ആരെങ്കിലും കാണാൻ പറയണ്ടോ? ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിക്കണ്ടോ? അവനെ ഈഗോനെ ഹാർട്ടാക്കി. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഊമ്പിയല്ല കാണി കാണണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാണണം. ആരോട് ഞാനിത് കാണാൻ പറയണില്ല. അതന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ ലൈവ് ആണല്ലേ ബ്രോ. നമ്മളെ നിർബന്ധിക്കാനുള്ള ആരെയും ലൈവ്. എനിക്കത് ശോകായി. അത് കേട്ട് പോലെ അത് റിപ്ലൈ കൊടുത്താ സപ്പോർട്ടിങ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. നമ്മളെന്തിനും പേടിക്കണം?
And they're quick to get it back. ആ മെസ്സിക്ക് ഒരു ആവശ്യമില്ല, മെസ്സിക്കല്ല എനിക്കൊരാവശ്യമില്ല. ചെക്കനോട് ഇടിയാ. Argentina surely have to be commended ചാടി for their കളിക്കണം. drive and desire. Most ഇവനെന്ത് teams would പ്രാന്താ. be taking the easier defensive route by now. എന്ത് കാണിക്കണം അവന്മാര്. They need to play this quicker ഞാൻ in ലൈവ് transitions സെറ്റാക്കാൻ like എന്നാ this. ചാറ്റ് വായിച്ചില്ല. ഇതൊന്നും ഇവന്റെ ഈ സംഭവം ഒന്ന് തീർക്കട്ടെ. Olise. കൊല്ല No, he's ആ ചാറ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടി not. കൊന്ന. That's pretty clear. It is a foul. ഇജ്ജ് ലൈവ് സെറ്റാക്ക് ബ്രോ. ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അഡ്മിൻ. ഇജ്ജ് ലൈവ് സെറ്റാക്ക്, ഞാൻ പിള്ളേരെ അയക്കാൻ വേണേ. അയച്ചു ചാറ്റ് വായിക്കാൻ ആകെ 3 പേരുള്ളൂ. ചാറ്റ് വായിക്കും, ചാറ്റ് വായിച്ചില്ല. അത് ലൈവ് തിരിച്ചു, അത് നെറ്റില്ല, ചാർജ് ഇല്ല, 4 സാധനമുള്ളൂ. അവിടെ വേണം കുത്തിയിട്ട് വേണേ കണ്ടോ. അതാ ഞാൻ ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. ബ്രോ ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അഡ്മിനാ, ലൈവ് സെറ്റാക്ക്. എന്നിട്ട് എന്നോട് നീ എന്തിനാ പിന്നെ മുമ്പേ ലൈവാന്ന് പറഞ്ഞേ? അതെന്താ നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ? ലൈവിൽ കയറിയിട്ട് മുമ്പേ ലൈവാന്നൊക്കെ പറയണേ. സങ്കടമുള്ള കാര്യം അതൊക്കെ. അതുകൊണ്ടെന്ന് ഓർക്കൂ. ക്ലാസ്മേറ്റാണ് ഇവൻ. എടുത്തില്ലേ ടീമിന്? അവൻ ടീമിലെടുത്തില്ലേ മുംബൈയില്? ആ അവനല്ലേ അത് മറ്റവനാന്ന് ആ ബോളറാണ്. സബ്ബൊക്കെ ഇറക്കുവാണ് പിള്ളേര്. ഡിബാൽ റൈറ്റ് വിങ് ആണോ? അതെങ്ങനെയുണ്ട്? മെസ്സിനൊക്കെ സമ്പർക്കുക, അതെങ്ങനെയുണ്ട്? ഞാൻ ഡിബാലക്കൂട്ടൻ വരട്ടെ. എൻ്റെ ഡിബാലക്കൂട്ടൻ വരട്ടെ. ഡിബാലക്കൂട്ടൻ മെസ്സിനെ ഇറക്കണേൽ എന്താണ് അഭിപ്രായം? അഭിപ്രായം മെസ്സിനെ ഇറക്കണേൽ ആകെ 3 പേര്. എന്തോന്ന് ഇല്ലാണ്ട് ലൈവ് മെസ്സിനെ എന്താ? ഞാൻ ഗർണാച്ചോ ചത്ത് കിടക്കുക. ലെഫ്റ്റ് കളിക്കാൻ വേറെ ഒരുത്തനും ഇല്ലേ? ആ സൗണ്ട് ഒന്ന് കുറവ്. കണ്ടാ പെണ്ണ കടന്ന് ലൈവ് ചാറ്റ് വേണ്ടി കുറച്ച് ലൈവ് കടവിൽ കയറി കേട്ടാ. അതുകൊണ്ടൊന്നുമില്ല. കേറിക്കോ. ബിഗ് ഫാൻ ബ്രോ. ബിഗ് ഫാൻ വാഴയാ ഇവന്മാരെപ്പോഴാണ് ഒപ്പോണ്ട് വാഴ അങ്ങനെ പറയാം. ഫുള്ള് വായിച്ചില്ല. സോറി ബ്രോ. അടക്കില്ല മോനെ. എൻസോ I think he's done great there, both reading it and dealing with it. എടാ നിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നല്ല ഞാൻ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണേ. പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഫേക്ക് ചെയ്തു എന്റെ? Very much into the last knockings. അതെങ്ങനെയുണ്ട്? അതൊന്നും പറയല്ല. അതിവിടെ ഒന്നും പറയല്ല. ചാറ്റ് അതെ ഇല്ല. കളി അർജന്റീന കപ്പടിക്കാൻ പോവാ. കളിക്ക് വേണ്ടി പൊക്കടിക്കണ്ട പന്നി. And with that, the final whistle. Argentina all the spoils, and it is nothing less than what they are perfect. പോർച്ചുഗൽ ഇടാൻ പറ്റുമോ കളി? അതിടാനൊക്കെ പറ്റും, പക്ഷെ അത് സ്പെയിനാണ്. ഞാൻ സ്പെയിൻ. എടാ വേക്കൊണ്ട പോടാ അവിടെ നിന്ന്. വേക്കൊണ്ട പ്രാന്തകുമാർക്കൊക്കെ അപ്പോഴാ ഡ്രിബിൾ അടിപ്പനല്ലായിരുന്നാ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡ്രിബിളിങ്. എടാ 1v1 വാടാ. 6 പേര് വാച്ചിങ് മച്ചാനെ. ഇവിടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവനോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കേട്ടോ.
അതെ ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേ 180. അയ്യോ പോർച്ചുഗൽ. ഞാൻ സ്പെയിൻ. എനിക്കും ലാഗുണ്ട്. ഈ അറക്കലാപ്പ് പറ്റാണ് മുമ്പേ ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അടുത്തെന്താ പറഞ്ഞത്? ഇല്ലാണ്ട് ലൈവ് തെറിയ ദൈവമേ. ഇതെങ്ങനെ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഇല്ലാണ്ട് ലൈവ് ഇറങ്ങിപ്പാൻ പറയല്ല. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ബ്രോ? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പതുക്കെ വായിച്ചു. ഇപ്പം ആന്നേ അടുത്ത് കണ്ട കൂടെ ഉള്ളവന്മാരൊക്കെ ഇപ്പോഴാണ് ഹബ് ചെയ്യണേ. പിന്നെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും? ഇത് നിക്കോ യമാൽ കൂട്ടുകെട്ട്. ഹായ് ബ്രോ ഡ്രീം മാസ്റ്റർ. ഹായ് ബ്രോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കണതില്ല, 2:56 നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക്. ഉറക്കമില്ല എനിക്ക്. മറ്റേ സായിപ്പിൻ്റെ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയാണ് വായു എൻ്റെ. ഡ്രീം മാസ്റ്റർ. എനിക്ക് വേണം എല്ലാവരും ഇത് കുറച്ച് പീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി രാത്രി പെസ് കളിക്കാൻ കാരണമെന്ന്. ചേട്ടാ വന്നടയ്ക്കങ്ങ് ലൈവ് ഇടാറുന്നല്ലേ? 2 മാസം കൊണ്ട് സെറ്റായാണ്. പറഞ്ഞ് ലൈവ് പോരാന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ഈ ലൈവ് ഊമ്പിയ ലൈവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാണാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞത്. അത് കേട്ടു. എന്നുവെച്ചാൽ ലൈവ് നീ കുറച്ചുകൂടെ സെറ്റാക്കാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം, അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ്. നീ പറഞ്ഞ ലൈവ് ഊമ്പിയ ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഷോക്കായിട്ട് തോന്നി. അതാണ് പറഞ്ഞത്. നിർബന്ധിക്കണില്ല, വേണമെങ്കിൽ കണ്ടാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു. അത് തന്നെ ലാംഗ്വേജിന് എൻ്റെ പ്രശ്നം തന്നെയാണത്. മര്യാദയ്ക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയില്ല. Well, what a sight this is, a beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. This is Peter Drury and next to me providing insights will be Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going. അത് ഞാൻ സംസാരിക്കണം, എൻ്റെ വോയിസ് അത്. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. Just joining us, we are already on the the game neither dares lose. Division 2 ആർന്നാ 3 ഇട്ട് ഇറങ്ങിയടാ. ലാസ്റ്റ് ലൈവിലെ 3 ഇട്ട് ഇറങ്ങി. Great vision. Always on to this. He has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. അതെന്തരച്ചാടാ ബെഡ്രി. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും 197 പോയിന്റ് മതിയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ 3 ആയി. ഇപ്പം എൻ്റെ അതപ്പത്തിനാ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. മ്യൂട്ടാക്കുമോ കള്ളനടാ കള്ളൻ. അത് ഞാൻ ലാഗാറത്, ഫോൺ ലാഗാറ്. കോള ഓഫ് സൈഡ് അത്. എന്നാ ഞാൻ സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള എൻ്റെ അപ്പുറത്തല്ല ബോൾ എടുത്തത്. എന്തിനാ അതൊക്കെ ഓഫ് സൈഡ് വിളിക്കണേ? പ്ലീസ്. കറണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തോ ശരിക്കും എറണാകുളത്ത്, വീട് എറണാകുളത്ത്. Not the most convincing of passes. Steps in and that's the end of that. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. And here's Morata, and he's searching through. Morata! ആദ്യം ഫേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചിട്ട് ഫേക്ക് ഇട്ട് വന്നല്ലോ, എന്നിട്ട് ഞാൻ It's quite a show he's putting on here. This is excellent work. And we have our very first corner. Bullish header! It's run loose. Nearly, but nearly is nothing. ഞാൻ ഒന്ന് ഗെയിം കളിച്ചാലോ? ഓക്കെ have their second corner now. ഒരു പീസ് ബില്ലുണ്ട് GTA കളിക്കാൻ. എനിക്ക് വേണം മറ്റേ
ഒരു RP ഇട്ടാൽ കുറച്ച് ഇതിലെക്കാളും കുറച്ച് കിട്ടുമെന്നാണ്. ഇപ്പോഴാ പറഞ്ഞേ മാല He's having a go. And the keeper read that really well. Lamine Yamal probably should have taken a breath and look for runners. It helps to put your head up from time to time, Peter. And it's with the keeper. ആടാ ഫോണല്ലേ ഇവിടെ. Hoisted upfield by the keeper. അതാ എനിക്കാണ് അതാ അത്ര ലാഗ്. PC ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സെറ്റ് He's got away. അങ്ങനെ പോയി. Really well. The movement is slick, the speed is slippery. Ronaldo. Able to hold on this time. Ronaldo. Vicious ball here. അവിടെ ജോട്ട ഉണ്ടാ? Now it's Cristiano Ronaldo. സ്കോഡ് നല്ല പാസ് ജോട്ട ഇല്ലല്ലോ. ഡിയാഗോ ജോട്ട ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. And Portugal score first. There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Portugal penetrate first. It is a truly precious lead. Well, the roof's just about stayed on, but the crowd level has gone up a notch or 10. Yamal receives it in a wide position. And he gets rid in a hurry. Spain have it back and can go again. That should get the job done. എന്തിനത്രോ ലാഗ് എന്തിനാ? And he's intervened well there. ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ അത്ര ലാഗ് പിടിച്ചിട്ട് അടിച്ചാ പോരെ. So a steady, solid and satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very safe. Keep the intensity high and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. Well, the players definitely know they're in a derby. More of the same to come after the break, you can be sure of that. Here we go again then. Well, I think starting this half in a strong manner is essential, Peter, if you're chasing the game, which they are. Go with intent and purpose. Let your opponents know you're not just going to quietly bow down. Pau Kubasi, and that is that. Pedri tries a shot. ബോൾ അടിപ്പനായിരുന്നല്ലേ? Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. A truly wicked strike, nigh on perfection. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. Williams. That has certainly made things interesting. Well, this is unexpected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Passing is crisp and sharp. Over to the left. Fabian Ruiz. Diogo Dallo cuts it out. അല്ലാണ്ട് ലാഗടിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. Who saw this coming? It's turned into a real fight to the last. He's gone for goal. Turns and goes back, takes the shot. That is decidedly lacking. It wasn't the best strike. 64 മിനിറ്റായി സബ് ഇറക്കണില്ല. Might have been a better option there. Probing pass. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Portugal clearly should have gone for the easier pass. They'll have to quickly regroup. Nico Williams tries a cross. ചുമ്മാ കളിച്ച എന്തിനാ അങ്ങനെ കളി കളിച്ചേ? Tries to pass it through. Rafael Leao in acres of space out wide. Bruno കൊടുക്ക്. Now who's going to be first to this? Heaved it away. Fabian Ruiz
Challenge just a bit on the firm side. And he's managed to get free. ആ ടാക്ക് തന്നപ്പോളെ തന്ന കയ്യിലുണ്ട് ഒരു കാർഡ് കൊടുക്കണം Well, എന്നാ you might think he വാണിംഗ് got off കൊടുക്കണം lightly. It is just a verbal warning. നീ സംഭരിക്കായിരുന്നോ ആ എല്ലാം റെഡ് നിക്കൊന്നുമില്ല വില്യംസ് മാറ്റി വേണ്ട പെഡ്രി ഗാവി ഉണ്ട് ഗാവി ആ വെറുതെ അല്ല ഈ ചെറുക്കനെ കാണാതെ കുക്കറയിലൊക്കെ സബിലായിരുന്നു ഞാൻ വെച്ച് പയ്യൻ്റെ കണ്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ എമാലിനെ മാറ്റണില്ല ഡി എം എഫിനെ മാറ്റണില്ല നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ബാക്കിന് ലെഫ്റ്റ് പയ്യനല്ലാണ്ട് എന്ത് ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് മൊത്തം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീറ്റ്. ഈ കളി ആര് ജയിക്കും? ഈ കളി പോർച്ചുഗലാണ് ജയിക്കുള്ളൂ. കാരണം പോർച്ചുഗലാണ് യൂറോ കപ്പ് അടിച്ചത്. 1-1 പെനാൽറ്റി കളി വരും. പെനാൽറ്റി കളി വരുന്നത് പ്ലാൻ ചെയ്യണം. ഞാൻ ഓർണടിക്കും, അവൻ ഓർണടിക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കളി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആ ശരി, അങ്ങനെ പറയില്ല. അതെന്ത് ചത്തയാണ്ടി അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചത്ത ചെയ്യും. Defending of the desperate variety. Gavi, he's picked his way through. I think we might be done here. സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സ്റ്റോപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു. ഒരു ത്രൂ അതിലും രക്ഷയില്ല മോനെ ആകെയുള്ള സമയമാണ്. അല്ല എക്സ്ട്രാ ടൈം. Well, look, this has been a hard counter, Peter, so mistakes are far more likely over the next 30 minutes. We need a winner and we will be back for extra time. Quality 90 minutes gone and nothing between them still. അതെന്റെ ടച്ച് ഉണ്ടാ പെഡ്രി രാജാവുമ്പോൾ ആ കളി കളിക്കില്ലേ. റൊണാൾഡോയാണോ രക്ഷകൻ? മറ്റേ അടിക്കാൻ വന്നേ. ഇതെന്ത് സംഭവം? ഇതെന്ത് ലൂപ്പ് നടക്കില്ല. റൊണാൾഡോന്റെ സബ്ബർക്ക് അതെന്താ മോനെ സ്ക്രിപ്റ്റഡ് കളിക്കല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ക്രിപ്റ്റഡ് കളിക്കല്ലേ. എവിടെ പോയ ചേട്ടായി? ഓ തല അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചല്ലോ മോനെ. Lovely pass, but can he get there? Strong challenge. That could leave a mark. That's it for the first period of extra time. Both teams have run themselves into the ground out there. Does anyone have a moment of magic in? 4 പേര് കാണണ്ടോ ഈ കളി? നിങ്ങളുടെ ഫോൺ വെച്ചിട്ട് പോയാന്ന് തോന്നുന്നു. Exhaustion
physical and mental. Will we find a winner? They have given it everything. It's been grueling. But who will be standing at the very end? Not pretty, but it gets the job done. The ball is loose and the chase is on. Oh, he's found support out wide. He rises! Yeah, Male. Oh, should have put that Well, away. we could be headed for a scenario in which next goal is the winner. That chance could have been it too. Penalty to തന്നെ പോകുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇല്ലാത്തതിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നീ ജയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ. Oh, easy pickings there. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. It's Cristiano Ronaldo. Yes, it's there. ഇതാണ് വേൾഡ് കപ്പ് മൊമെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ്. വേൾഡ് കപ്പ് മൊമെന്റ്. നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ ഈ കളി തോറ്റു കൊടുത്താണ്. നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോ? പോർച്ചുഗൽ ആരാധകനായിട്ട് ഞാൻ വിട്ടു കൊടുത്താണ്. നീ ഗോൾ അടിച്ചപ്പോൾ 6 പേരായില്ല. നീ ലൈവ് കണ്ടാ കാണാനല്ലോ? ലൈവല്ല കാണാൻ. ലൈവ് കണ്ടവൻ ചിരിച്ചാൻ, അവൻ ചിരിച്ചില്ല. ഓഫാന്ന് മാത്രം. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. അവിടെ എന്ത് ടോർസ് കാണിക്കണേ? ഇത് എനിക്ക് ദേഷ്യം തന്നെ. നീ ലീഡ് കളിക്കും മാത്രം കിട്ടി. ഒന്നും തന്നെ പ്ലസ് ഒന്നും അയ്യോ മാൽഡാണ്. Both sides committed, determined, driven. Whilst you might argue to the contrary, perhaps a fair result on the balance. നിർത്തുവല്ലേ? ഞാൻ ഡിവിഷൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ സാധനമായിട്ട് ഡിവിഷൻ കളിക്കാൻ പോയാൽ ചിലപ്പം തോൽവിയാറുന്നു. അടുപ്പിച്ചങ്ങാണ്ട് തോറ്റ്. ഇന്നത്തെ ഡിവിഷൻ 197 പോയിന്റ് മതിയായിരുന്നു വണ്ണടിക്കാൻ. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് കളിച്ച് 3 വരെ എത്തി. ജിഹാദ് ബി.ഡി ഡിവിഷൻ മാച്ച്. മുപ്പത്തൊന്നുള്ളോ? മൂന്നായോ? ഇത് കണ്ട മാജിസിൽ കണ്ടില്ല. ഇത് 3 മുട്ട 1 മുട്ട 1 2 3 മുട്ട 3-0. എത്ര തോൽവിയാ. മടുത്ത് സത്യം പറഞ്ഞ. ഇവിടുന്ന് കാര്യം എന്താ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഒരു മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ചാറ്റ് മേളത്തെ ആയിരുന്നല്ലേ കിണ്ടി. അവിടെ ഇവിടുന്ന് കരുനാഗപ്പള്ളി എത്ര 1 മണിക്കൂർ 1.5 ഉണ്ടോ? അതിപ്പോൾ എന്താ ഈ ലൊക്കേഷൻ വരും. ഈ അർജന്റീന ഇന്ത്യ മത്സരം. അവന്മാരുടെ സ്കോഡ് ചെറിയ സ്കോഡായിരിക്കും. ബ്ലിറ്റ്സ് എൻ്റെ പൊന്നു. അല്ല ഇങ്ങനത്തേക്ക് ഒരു എന്തൊരു അടുത്ത റൈറ്റ് വിങ്. അവിടെ ഇവന് ഷോർട്ട് ടൈം എല്ലാം കിട്ടിയ
ഇങ്ങനത്തെ സ്കോഡാണ് ഞാനും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇവൻ പോയാ ഡിവിഷൻ. ഇന്ന് കുറേ പേരുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരുത്തൻ്റെ കാര്യം സങ്കടമായി പോയി. അവൻ്റെ കളിച്ച് ജയിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു സബ് കിട്ടിയ ജയിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ട്. അവൻ ജയിച്ചെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇടയ്ക്കാരതാ. Van der Ven reaching his double century today, well on his way to becoming a part of the furniture in this part of the footballing world. കൊടുക്ക് എന്തിനാ വെച്ചോണ്ടിരിക്കണത്? എടാ ഡിബ്രൂയിനെ, എന്റെ ഡിബ്രൂയിനെ നല്ല ക്രോസ് അല്ലേ കിട്ടിയേ. അയ്യോ അയ്യോ അവൻ തിരിച്ചിടുമോ? എംബാപ്പേ എല്ലാം ചാൻസിനെ പറ്റി എന്താ പറയാനുള്ളൂ? ഒന്നും പറയാനില്ല. പക്ഷെ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. കൗണ്ടറാലോ? Baresi gets across to intercept that. Now it's Mbappe. You have just joined us. Well, you've missed no goals. Ooh. That's the end of that. It all started well enough. Oh, what has happened here? And the shots. കൊള്ളാം. Fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. Argentina have penetrated for the first time. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Ball's gone astray, and this is Park Ji-sung. See that early. Nandu Krishna 7 bro 1v1. ഫ്രണ്ട്ലി ഇങ്ങനെ ഒരു രാത്രി അസ്ത്രം അടിച്ചാളാ. എൻ്റെ ബ്ലിറ്റ്സിന് ഒരു പകുതി ബ്ലിറ്റ്സ് കിട്ടിയാൽ പകുതി ബ്ലിറ്റ്സ്. അത് കൊടുക്കും നല്ല അതും കൂടി കൊടുത്തായിരുന്നു. പതുക്കെ അടിക്ക്. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. പതുക്കെ അടിച്ചാ പോരെ. ഇല്ലടാ, ഇപ്പൊ കറക്കുമ്പോ ഒന്നും കിട്ടാറില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. കൊടുക്കണ്ട. എന്റെ മോനെ, എന്താ ചാൻസ്? നല്ല ചാൻസ് അല്ലായിരുന്നു. Lewandowski clearly thought he had the beating of the keeper. Lewandowski ഇതിപ്പോ കൊറേ ആയിട്ടാ. First in the game for either side, actually. Beckenbauer. Oh, ഇത് എനിക്കുള്ള കളി എല്ലാം തോന്നട്ടാ. ഒരു ഭാഗ്യമില്ല. രണ്ടാമത്തെ ക്രോസ് ബാറല്ലേ. Oh, that look of disbelief. രണ്ടാമത്തെ ക്രോസ് ബാറാണ്. threads one in.
Trezeguet. And it's Cruyff, who perfectly measured that. എൻ്റെ ദൈവമേ അതെൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക്. കുറച്ചുകൂടെ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ലോണം ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ചുകൂടെ വളച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. എന്താ പറ്റിയേ? ചത്താ Defending of the desperate variety. He's tried one. Now who's going to be first to this? ഓഫാണോ? ഓഫ് സൈഡ് അത്? Offside. ഓ ഓടി വന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ. Brings the first half to a close. Shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, I think the scoreline offers a fair reflection of the level of endeavour from both teams. I think they lead because they did most of the probing. A little more penetration, I think, should help them get the job done. Argentina have played well. He's beaten the keeper, but hit the അടുത്ത ബാറ്. നീ വീട്ടിൽ കിടന്ന നേരത്തെ വന്നാ, ഞാൻ താഴെ കിടന്നോളാം. എന്താ താഴെ പരിപാടി? ഐഫോണെന്നുള്ള ഐക്യു. Cruyff. Oh, good take in a good area. അതെന്താ നിങ്ങൾ കണ്ടത്? നിങ്ങളത് കണ്ടില്ല സംഭവം. പാൻറ് കാലൊക്കെ കിട്ടോ? സംഭവം 4-3 കാറില് അയ്യോ പൊട്ടക്കളി തന്നെ കളിക്കും ലാസ്റ്റ് ആണ്. Rijkaard makes the interception. It's PUBG. Shot surely. And another try. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ കളി പ്ലീസ് ഓഫ് സൈഡ് വിളിക്കാതെ പ്ലീസ്. ഈ കളി ഞാൻ തോക്കുന്ന എൻ്റെ വിശ്വാസം. കാരണം അത്ര അടിച്ചിട്ട് പോകണം. വിനീഷ്യസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഇനി കളിക്കുമല്ലോ. ഇനി എല്ലാം കളി രാവിലെ എപ്പോ പോകാനാണ് സാർ? AMF നമുക്ക് രാവിലെ 7 മണിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് എത്ര മണിക്കാണ് ട്രെയിന്? ഇവിടെ നിയോട്ടൻ തെന്നാറില്ല നിയോട്ടൻ. ഇവിടെ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ കിടന്നോട്ടോ. കൊതു കടിക്കാനുള്ള പട്ടി കള്ളക്കാവടി. ഞാൻ താഴെ കിടന്നോളാ. എനിക്ക് താഴെ വേണം. ഇല്ല ലൈവിൽ പാരില്ല. അവന് കൊടുക്കാം. നൈസായിട്ട് ഇവിടെ അതൊരു ഓർഡർ ആയിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഫേക്ക് ഷോട്ടാവും. എന്റെ പൊന്നു ടീമേ. റിച്ച് കാർഡ് മാറിയില്ലേ? ഞാൻ റിച്ച് കാർഡ് മാറിയെന്ന് വിചാരിച്ചു പെട്ടെന്ന്. Super running, sharp movement, came up against a defender though who was ever so determined. ഈ കളി എങ്ങാനും ഞാൻ തോറ്റ ഞാൻ കരയൂട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞ ഡിവിഷൻ എന്നുവെച്ചാൽ അമ്മാതിരി കളിയായി കളിച്ച.
എടാ എന്ത് പൊട്ടക്കളിയാടാ കളിച്ചത്. He's got away. Chance for a shot. എന്താ എന്താ ഞാൻ പറയാ അതിന്. Almost no time remaining. ഒന്നും പറയല്ല. His position was perfect. The invitation was there. കമ്പാക്ക് എങ്ങനെ അടിച്ചതിന്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. Absolutely clinical. Forlan really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. And that has added a whole new chance. എന്റെ പൊന്നോ. That's another chance. അത് ഗോളടിച്ചില്ലായിരുന്നു കൊല്ലാതെ ഞാൻ കഴിവ്. Into the lead once more. And he's only too grateful to അതൊക്കെ എങ്ങനെയാ ആളുടെ മിസ്സാക്കണേ. Well, that's not the best attempt by the keeper, and he's just paid the ultimate price, hasn't he? Argentina take the lead. And the shots. അതെങ്ങനെ നീ മിസ്സാക്കിയാറുണ്ട് മനസ്സിലാവണം. ഒത്തിരി മനസ്സിലാവണം. ഇനി സബില്ലേ ഇടക്കിടക്ക് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നടക്കുക. ഇനി സബില്ലേ. Saka. A reprieve, albeit perhaps momentary. I think we're just about done here. ഒരു 5 മിനിറ്റ് പിടിച്ചു. 5 Just മിനിറ്റ്. seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. Can he get it through? ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ എന്താ പറയാ. He's in plenty of space here. Well played and well cleared. It's loose and there's a race for the ball. ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ എന്താ പറയാ ഇതൊക്കെ. Desperate defending required here. എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. Stojkovic moves and the shot. എന്റെ ഗോൾ അഭിയാറ്റി അടിപ്പണ്ടാവും. പോയില്ലേ Referee looks at his കളി watch. ഹൈലൈറ്റ് കാണും. Argentina pull through, sometimes by hook, sometimes by crook, but that needn't matter. They have the win, and that's what they needed. After all of that, Jim, what are you thinking? Argentina really had a measure of control throughout and strengthened their grip on a victory as the game progressed. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. അടിച്ചെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തോ. അതെങ്ങനെ ആ സാധനം എങ്ങനെ മിസ് ചെയ്യണം. ഗോളി ഹാലൻഡ് മാത്രമുള്ളൂ. ഓപ്പൺ സാധനം കൊടുത്തു. എന്തോ ഭാഗ്യം. ഗോൾ കീപ്പർ ഡബ്ല്യു ഒന്നും പറയാനില്ല. നല്ല ഗോൾ കീപ്പർ ഡബ്ല്യു. ഒന്നും പറയില്ല. അല്ല സീഫാ മാറുന്നല്ല. ഹാലിൻ്റെ എ ഫോമായിട്ട് ആ കളി കളിച്ചു. നമുക്ക് സീഫോൺ തന്നെ ഉണ്ട്. കൊള്ളാം. ടൂർണമെൻറ്റാ ഇത്. ടൂർണമെൻറ്റ് വന്നോ? ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ആണോ? ക്ലബ് ഇവൻ്റോ? ചാറ്റിൽ ആരുമില്ല.
എല്ലാവരും പോയാ? ചാട്ടിലാരുമില്ല. മടുത്ത് കളിച്ചോണ്ട് 3 പേരുണ്ടല്ലോ. മോഡൽ വെച്ചിട്ട് പോയാ വഴിക്ക്. എല്ലാവരും പോയി. ഇപ്പം ചാറ്റിലാരും ഇല്ല. ഞാൻ ലൈവ് എടുത്തിട്ടാ. ഗെയിമൊക്കെ കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാ ആരുടെ എനക്കൊന്നും കണ്ടില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഗെയിം കളിക്കണം. PUBG വല്ലതാണോ? പോയാ 0 ലൈവ്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ലൈവ് കൊള്ളായിരുന്നു. എന്തോരം ആൾക്കാരാ. ഞാൻ വളരുന്നുണ്ട്. ഈസി ഗെയിം കളിക്കണം. സ്ട്രീം ഇടാറുണ്ടോ ഇപ്പം? മനസ്സിലായി. ഇപ്പോൾ സ്ട്രീമൊക്കെ ഇടാറുണ്ടോ? ട്വിറ്ററിൽ സ്ട്രീമാക്കി. യൂട്യൂബിലൊന്നും ഇടാറില്ല. സാബിനെ കിട്ടുമോ? സാബീനെ തരുമോ? സാബി ബഗില നോക്കാം. അടിപൊളി. എനിക്കും ഒന്ന് PC ബിൽഡാവണം. എനിക്ക് ഫോണിലായി വിട്ടിട്ടാണോ ഇത്ര ലാഗ് അടിക്കണം? ലാപ്പിൽ കളിക്കണം. നോക്കില്ലാത്ത കളിയാണ് ഗെയിം. കഴിഞ്ഞു. സെലക്ഷൻ ഉണ്ട്. പൂജ്യം 2 പോകാൻ ഡിസ്കോഡ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. സെറ്റാക്കണമെന്ന്. തിങ്കളാഴ്ച സെറ്റാക്കണം. എല്ലാം റെഡിയാക്കണം.
ആര് വരുവാന്നല്ലോ. പ്രഷർ കളിക്കുന്ന 14%. ഡിസ്കോഡാണോ? Disco DISO disco പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോടെ 3 മണിക്കൂറിനാണ് 38 മിനിറ്റ്. നല്ല കേൾക്കണ്ടല്ലേ? അതിന് സെറ്റാക്കണം. ഈ ടർണിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തോന്നും. സ്ട്രീമിനകത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നോയ്സ് കളയാൻ പറ്റും. ഇതിൽ സെറ്റിങ്സിൽ എവിടെ കിടക്കണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അത് സ്ട്രീമിനകത്തിലാണെങ്കിൽ അതിൽ സംഭവം കിടക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അതെല്ലാം എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് തന്നെയാണ്. ഏതല്ലേ ക്രിയേറ്റ് യുവർ ഓൺ പാത്ത് നീയാണോ? ക്രിയേറ്റ് യുവർ ഓൺ പാത്ത് നീയാണോ? ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അത് തന്നെ. ഭയമായിരുന്നല്ലോ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ വിചാരിച്ച് പെസ്സിൽ യൂസർ നെയിം എല്ലായിരിക്കും ഇതിനത്. ഓക്കേ, നമുക്കൊരു വെറൈറ്റിക്ക്
മൂന്ന് പേര് 4 പേരും കൂടെ വന്നിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി 100 ആൾ വേറെ 4 പേര്. ഹലോ ബ്രോ പ്ലീസ്. ഇന്നലെ വന്നല്ലേ ആഘോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചാർജ് കയറിയപ്പോൾ നിർത്തി. അത് ഞാനും ഓർമ്മ ഫോണിൽ ചാർജ് വരും. ഗുഡ് നൈറ്റ്. പറഞ്ഞില്ല, അപ്പത്തേനും വന്നില്ല. ബാറ്ററി ലെഫ്റ്റ്. അവിടെ ടർണിപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റിങ്സ് എനിക്കറിയില്ലടാ. അത് സെറ്റാക്കണമെന്ന്. തിങ്കളാഴ്ച ആകുമ്പോഴത്തെ എല്ലാം സെറ്റാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീം ലാബ്സിൽ തന്നെ സ്ട്രീം ചെയ്യേണ്ടി വരും. $100 ഞാനൊന്ന് നിർത്തുക. നാളെ കാണാം. ബൈ ബൈ. ഗുഡ് നൈറ്റ്.